Добрый день. Well, good morning. I'm sorry, no Russian for me, sorry. But luckily we have Svetlana here. So we will be okay today. Tomorrow we will see. If she's still alive. It's nice to have a look at you first for a moment before we start. Because for the rest of the day I will look a lot at my balloons, so I cannot look you in the eyes anymore. So it's nice to know who's here. Приятно посмотреть, узнать, кто здесь все-таки. Из всех тех, кто занимается бизнесом шаров. Okay. I'm going to explain you first a little bit about the link balloon, because if I ask who never worked with link balloons, and I hear people, you say what? Then it's time to explain. Сначала немножко расскажем про линколоны для тех, кто никогда с ними не работал и не знает, что это такое. You all know a round balloon, I think. This is a round balloon. Похоже на круглый шарик. This is a link balloon. А это линколон. Yeah. It's just a round balloon, but it has a little tip. Это тот же самый круглый шарик, но у него еще есть такой хвостик. But because of this tip, you can do so much more with balloons. И благодаря вот этому самому хвостику можно делать гораздо больше вещей, чем с простыми круглыми шариками. I'm going to show you in the next 2 days that basically anything that you can imagine you can make out of link balloons. В следующие 2 дня я вам покажу, что практически все, что вы только можете себе представить, можно сделать с помощью вот таких шаров. I'm a decorator, and I use in 95% of all the designs that I make, I use link balloons. 95% своих работ он использует такие шары. So I think in link balloons. Я думаю линколонами. Okay. Normally, a balloon you tie 2 by 2 to make doublets, and then 2 again, and then you can make quads, and you can stack them. Обычно вы связываете 2 шара, получается пары, затем еще и делаете четверки. Like this, yeah? Таким образом. With link balloons, you tie them 1 by 1. С линколонами мы привязываем один к другому, то есть конец к вот этому хвостику. Because you tie them always in chains. Можно также делать цепочки. The reason why we don't tie them 2 by 2 is because the next 2 you would tie like this, and then you have 2 tips that are tied together. And it's nicer to have tip to nozzle, because otherwise it can slide off a little bit more easy. And now the shape is also more consistent. It's always the same. Причина, почему не надо связывать 2 хвостика, 2 наоборот конца, потому что дальше, когда мы делаем цепочку, получается, что вы связываете 2 хвостика и смотрится не очень хорошо, и сама форма шара в цепочке уже нарушается как бы симметрия. Okay. There's a special way to tie link balloons. Есть особый способ, как вы связываете. Okay. This is the link balloon knot. Это узел для линколона. You cross the balloons. Перекрещиваем. Stretch out the neck. Вытягиваем концы. You wrap it around twice. 1, Дважды 2. оборачиваем. It's important to keep the stretch on the balloons so that it's really tight. Очень важно, чтобы шары были очень тесно друг к другу, поэтому мы растягиваем концы.
And then you can just make a loose knot. И затем делаете свободный узел, не сильно тугой. It's really firm because you wrapped it around twice. Структура сама получается очень крепкая, потому что мы 2 раза обернули вокруг шара. But if a balloon would deflate or you make a mistake with the color, Но если шарик начнет сдуваться или вы ошибочно пристыковали другой цвет, вы можете просто его отцепить. you can easily get it undone. Stretching out. Еще раз вытягиваем. 1, Оборачиваем 2 раза. И 1 раз завязываем, не сильно туго. and a loose knot. Yeah? That's the official link-loon knot. Это официальный узел линколунов. Especially in the beginning, it's nice because if you make a pattern and you make a mistake, then you can always undo it very quickly. То есть в любом случае, если вы вдруг сделали какую-то ошибку, вы очень быстро можете их развязать. If you want, you can do it the normal way as well. Ну, если хотите, можно, конечно, обычным способом завязывать. But even if you just tie it around once, make sure you tie tight. Если вы 1 раз оборачиваете, тогда убедитесь, что вы туго затянули узел. That's extremely important. Это очень важно. The reason why is I see like almost all the people tie not tight enough. Я заметил, что практически все они довольно туго связывают между собой шарики. A link-loon is a brick in a wall, and the more tight the bricks are tied together in a building, the more firm the building is going to be. If they're too loose, it's more shaky. Линколун это как кирпич в стене здания, и если вы его свяжете достаточно тесно, достаточно крепко, то и сама структура получится хорошей, крепкой, не шаткой. Ну, соответственно, если он будет не сильно туго привязан, то и вся композиция будет расплывчатой. Yeah? Okay. The second thing that is really important is the size of balloons. Вторая важная вещь это размер. So, first of all, it's the tying, tie tight, and the second one is make sure they all have the same size. Первое, еще раз, это привязывать их туго, и второе, убедитесь, что они все одного размера. It's the same with every decor that you make. Size, it's different than with men. The size is really important. Yeah? То есть, какой декор мы бы с вами не делали, размер имеет большое значение. If you want to make a chain, если мы хотим сделать цепочку, the easiest way is to keep them between your legs. Ну, проще всего между ног держать это. Especially when it's helium-filled, you don't have to hold the balloons in the air. Особенно если они наполнены гелием, то есть неудобно держать, когда они летают в воздухе. Yeah? In the beginning, maybe it looks a little bit weird. You think I have a tail, but you get used to it. Сначала, может быть, кажется немножко странно, но вы привыкнете. But the nice thing is now you still have two free hands the whole time. So to work or make a sandwich or call your mother. Очень удобно, что обе руки свободны, и вы можете продолжать работать. Did you translate that well? Yeah. Sometimes when I teach, I don't tie it twice and make a loose knot. I just tie it one and make a tight knot because I rather pop sometimes a balloon than get the knot undone because it's a little bit quicker. Иногда, когда он на тренинге, он делает один узел тугой, и потом ему проще лопнуть шар и привязать новый, чем развязывать степ, потому что это экономит время.
see that within no time you can make long length. И буквально в считанные секунды вы можете уже длинную цепочку сделать. I could decorate this place and make strings from one side to the other, just back and forth, and decorate this whole place in half an hour. Он может весь этот зал украсить за полчаса, то есть протянуть туда-сюда цепочки, и буквально за полчаса уже все будет готово. Sometimes I use some little things that are here on my table. Sometimes I will tell a little bit about it. If you don't know what it is, just ask me. Иногда я пользуюсь какими-нибудь приспособлениями, такими удобными штучками, которые лежат у меня на столе. Если вы не знаете, что это такое, спрашивайте. And normally you have a piece of ribbon, and then you can make your helium balloons. You can stuck them while you work. You can put them on the table, or you can even use them for the decor. Это продукция компании Premium Balloons, и там есть специальная дырочка, куда нужно ленточку продеть. Допустим, если шар с гелием, пристегнуть его к столу или еще куда-нибудь, чтобы украсить место. I found out you can also easily use them for attaching strings. Можно также очень легко использовать для того, чтобы вот такие длинные цепи прикреплять. Yeah? So I like them very nice. Do we have helium? Is it fixed? No, not yet. Okay. Now, if you are making strings like this, you can even already leave it like this, or you can add some details, some little balloons. Если делаете такие цепочки, можно оставить вот так, как есть, а можно добавлять еще какие-нибудь элементы, например, маленькие шарики. Now, Сегодня вы увидите, как я надуваю шарики, и вы видите, что это легко, но большинство из них, конечно же, мы надули вчера. Почему их надули вчера? Потому что действительно не очень интересно, довольно скучно наблюдать за процессом, как надувает море шаров. Two duplets. Две двойки. Now it's a quad. Теперь четверка. And now I can lock it in. Ну и так вот мы теперь его сюда присоединили. If you have to do really big places to make the small duplets, it takes a lot of extra work. If I have to do a lot of strings on the ceiling, I don't do the quads. But if it's just a nice small arch, I use the quads. Если вам нужно украшать какой-то большой зал, и у вас длинные цепи, то он обычно не делает четверки, потому что это утомительно и долго. Но если это какая-нибудь небольшая симпатичная арочка или что-нибудь вот вроде этого, то четверка как раз. I'm going to build a small arch. Сейчас будем строить маленькую арочку. If you don't know, does everybody know the machines I use, the precision air, the dual split? Можно ли Precision Air поставить на вот эту? Двойная она или по одной линии? You know? No. Maybe later I will tell a little bit about the machine. So. Попозже он расскажет вот такой тип всех приборов. Test. Проверка. These are premium balloon weights. Это специальные грузики для шаров, по-моему, компания. Нет? Happy weights. Happy weights. Because they make me happy. Because if my balloons are up in the air, I'm really sad. Они делают его счастливым, потому что если шарик полетел, он бы расстроился.
Okay. This is a quick way to inflate an arch. Быстрый способ надуть вот такую арку. Pretty quick, huh? Довольно быстро. This is normally only for indoor use. Обычно используется только в здании. Because outside the wind will blow too much. Потому что снаружи, если будет ветер, она будет качаться. This already makes a really nice effect. When we do decoring, for instance, like a big place or a big theater, just inflate a lot of strings and it looks really, really nice. Ну, этого уже, в принципе, достаточно, чтобы как-то украсить место. Если у вас какой-то большой зал, надуйте несколько вот таких цепочек, и будет уже смотреться замечательно. I know some people, I know a lot of decorators, they have learned the rules of decorating, and one of the rules is always hide your nuts. Я знаю, что декораторы иногда специально учатся искусству декорирования. Одно из правил — прятать свои вот эти вот узлы. To work clean. Чтобы выглядело чисто. Right? If Если это большой какой-то зал, он делает цепочки и поднимает их вверх, никто не заметит, есть там вот эти узлы. I don't care what the rest does, I want to be fast, I want to make money if possible with my decor. So if I don't have to hide them, if I can leave it like this, I'll leave it like this, it saves a lot of time. Ему все равно, что скажут другие декораторы, но он хочет зарабатывать деньги, делать это быстро. И поэтому он, чтобы сэкономить время, он оставляет вот композицию таким образом. If it's more close to the people, then sometimes I like to add the colors, and then it looks the quads, and then it looks more nice. Если это находится вблизи к людям, то есть они могут все это видеть, тогда он добавляет какие-то элементы, четверки, и тогда все узлы скрываются. I always lock them once, otherwise they can get out again. То есть он их засовывает и один раз проворачивает, чтобы они не вылезли обратно. If I do it like this and the arch moves, they can get out. Okay? Потому что если вот не закрепить, арка немножко двинется, и он вылезет. This is exactly how I work. Like, I don't have a big workplace in my company where I always inflate all the balloons because we do big decor, and then I need a truck to transport it. But I prepare my quads at home, and then it's just a little bit of space, and I just inflate the helium balloons, and I make the decor. Ну, именно так он и работает, потому что в том месте, где у него находится офис в компании, у него не так много места. И в итоге, когда он все собирает, получается большая конструкция, ее нужно заказывать в грузовик, чтобы ее куда-то доставить. Но вот такие четверки он подготавливает дома и потом быстренько-быстренько собирает. Почему ему нравится делать вот такие арки из линголунов? Потому что они как бы не сжирают место в пространстве, да, какое-то. То есть он может всю комнату заполнить, и все равно оно не будет выглядеть громоздко. With a normal arch, so this is the size, yeah. So it immediately, even in a small room, you cannot put a big arch up because it's too big. Here, this is the size of the arch. Даже в маленькой комнате, допустим, ставить какую-то толстую арку не очень удобно. Такая даже в маленькой комнате будет смотреться хорошо. Okay, now I'm going to show you a little bit link glue magic. Сейчас немножко магии. I like this a lot for weddings. Вот это очень хорошо для свадеб подходит. Ну, вообще, если ваш дизайн гармонирует с архитектурой помещения, то это просто идеально. Ну, допустим, если мы возьмем церковь, то в каждой церкви окна и, скорее всего, двери будут в форме арки закругляться как бы, наверху. То есть вот такой дизайн, конечно, идеально в церкви поставить. Иногда даже современные здания они используют вот, прямые углы в своей архитектуре.
И иногда лучше сделать квадратную арку, которая будет повторять вот эти формы. Sometimes we come in a really beautiful building to decorate it, and it's really modern and it looks really nice, and then we come in with our round arches and we destroy the whole idea behind the building. Да, если мы придем в такое действительно красивое современное здание и поставим туда круглые арки, то мы как бы разрушим, испортим саму идею всей архитектуры. So it's nice to think about it. Yeah? Нужно думать. Basically, by playing with the colors, you can push them in one side, and then you can really create corners. You can create all different kind of shapes. То есть тут таким образом, передвигая вот эти четверки, то есть можно разные формы. But this is typically for indoor use, because outdoor the wind will blow too much. Это только для внутреннего использования, потому что снаружи ветер будет арку сдувать. Самые основные геометрические фигуры. And the first one that I'm going to show you is the cube. Первое это куб. The first Lincolns were they come from Australia. Первые линколны были изготовлены в Австралии. It was designed by a man called Jean-Michel Lucy, and he made the first designs with Lincolns. Их придумал Жан-Мишель Люси, и он придумал уже первые какие-то дизайны, да, какие-то фигуры. And he found out, basically, a balloon is, a Lincoln is perfect to make geometric figures. И он понял, что в своей основе из линколнов очень удобно делать геометрические правильные фигуры. If you want 100 free designs, just go on the internet and type on Google, type geometric shapes, and you can get a lot of free designs. Если вам нужен бесплатный дизайн, пожалуйста, посмотрите, погуглите, заберите геометрические фигуры, вот вам, пожалуйста, идеи для дизайна. 2 rings of 2 rings of 8. Мы начинаем с 2 колец по 8. Их нужно соединить между собой, чтобы они были как бы сверху и снизу по краям. This is called a connector. Это называется соединитель. Вот как раз мы его используем, чтобы соединять различные части. You see, I just wrap them in. Я просто оборачиваю один. It's the same as with the arch. If you bring the clusters to the outside of the corners, it always creates a corner. То же самое, как в случае с аркой. Если мы все вот эти соединительные шарики выносим наружу, то получаются более острые, более как бы видимые углы. Now you can see it's still moving in all directions. So we're going to add some stability. So what we're going to do now is going to fill up this place. Так как наш куб все еще в таком подвижном состоянии, нам нужно заполнить вот эти пустоты, чтобы сделать его стабильным. On the ends, but I don't care because on every side there's a 5-inch round. So you use the tips. В данной ситуации он все связал их кончиками вместе, и хвостики торчат по концам. Но это как бы ничего страшного, потому что мы будем использовать соединительные шарики. Placing a doublet in the middle. Поставим двойку в середину. So already creates a nice flower. Уже получается такой симпатичный цветочек. В самом начале он использует голубые и розовые шарики, потому что проще для мозга как бы представить вот эти фигуры в других цветах. Now you already have a nice little box. У нас уже такая прикольная коробочка получилась. You can also leave it open. Чтобы закрыть ее, нужно, конечно же, добавить вот последнюю четверку. Можно оставить открытой. One more ring of 4. Если я добавлю еще кольцо из 4 шаров. You see? You have a little box. Получается как шкатулка. Ну, и часто использую в декорировании как бы для подарков. You put some helium balloons inside. То есть можно внутрь положить шарики надутые гелием.
And it's a nice gift as a present for a child or for somebody who's sick. Ну и, допустим, очень хороший получается подарок ребенку. If you want to make the look more round, how should you make this into a round box? Но если вы хотели, чтобы оно были закруглены, ну, круглый вопрос. То вот эти вот соединительные шарики выносим, как бы, понятно, ребром. Yeah? And now it's a cube. Another geometric shape is the ball. Следующая наша геометрическая форма шар. The lingual ball is created a little bit different than the cube. Он немножечко по-другому создается, да, не так как куб. Basically, on every side, how you look at the ball, it's a ring of 5. Если мы посмотрим, да, то в основе кольцо из 5. So what we need is 2 rings of 5 Нам нужно 2 кольца из 5. 1 ring of 10. И одно из 10 шаров. Now we're going to connect the rings of 5 with the ring of 10 in the middle. Теперь мы будем соединять кольца по 5 из краев, и в середине будет кольцо из 10 шаров. Now we use connectors of 1. Используем, соответственно, шарик один, одну штуку, с пятерками по краям. In total, we put a connector on every side. So in total, we use 5 connectors on one side, 5 on the other. So 10 connectors. С одной стороны мы используем 5, и с другой 5. То есть в общем и целом нам понадобится 10 таких соединительных шаров. Now, this is the ring of 5 with the 5 connectors. We're going to connect it to the ring of 10. Теперь вот это кольцо из 5 с 5 соединительными шарами подсоединим к кольцу из 10 шаров. Для этого I skip every time 1 because I want to always make rings of 5. ну и, соответственно, каждый раз мы будем пропускать вот один промежуток, потому что соединительных шаров у нас всего 5. So this is half of the ball. Yeah. Пол шара, пол из 5. You know, sometimes this is already a nice design. Это уже неплохо смотрится. I use this sometimes as a chandelier. What I do is in a room. Хорошо смотрится как люстра в какой-нибудь комнате. It also is really nice. It also makes a really nice dress. Получается большое платье. See? Now we're going to attach the other ring. The only mistake that you can make is if you attach it on the same point. You have to find the empty spots that we didn't use. Единственная ошибка, которую можно допустить, это если мы присоединяем к тем же местам, которые присоединяли нижнюю часть. Нам нужно заполнить пространство. If you would make a decor with only balls and cubes in the air, you create a total different look as what normal people see with balloons. Если вы, допустим, украшаете зал только вот какими-то геометрическими фигурами, допустим, только кубы или шары подвешиваете кверху, то сам интерьер уже будет совершенно по-другому выглядеть, чем если бы мы просто подвесили шарики. Sometimes we decorate a place and we only use balls and cubes in gold and black or gold and silver, and it creates a really nice look. И, допустим, если мы будем использовать золотые и черные или золотые и серебряные шарики в этих конструкциях, будет смотреться просто шикарно в украшении любого интерьера. Okay, these are basic geometric figures. Это самые простые геометрические фигуры. I am
terrible sketch artist, as you can see. But I make a lot of drawings like this. Because I can design something without actually inflating one balloon. Это очень помогает перед тем, как разработать какую-то фигуру из шаров. So if you want to make the cube one size bigger, если вы хотите сделать на размер больше, this is all you have to do. Все, что вам нужно. And now you just count. Теперь можно просто посчитать. It's very simple. If you don't know how to calculate, count. Make a drawing and you just count. Если вы не можете посчитать в уме, насколько вот с всех сторон, можно просто нарисовать и прямо посчитать, сколько понадобится шаров. So this is one ring of 1, 2, 3, 4, 16. Это кольцо из 16 шаров. So 2 rings of 16. Два кольца из 16. Then, if it would be a cube, если это будет куб, is the same. This is the ring of 16. These sides. Эти боковые стороны. Now is 4. So you need 4 strings of 4. По 4. Теперь нам останется 4 цепочки по 4 шара. And then in the end, now your cross in the middle is 3 times like this and 3 times like this. Yeah? Теперь, чтобы заполнить серединку, среднее пространство нам нужно 5 таких, 5 горизонтальных, 5 вертикальных. You want to make a house, like for a princess house. Для принцессы. Maybe something like this, maybe a little bit lower. Create simple shapes. Now you already know how to make a curve. If I would make 3 lines like this, 1 on the top of 2, then you really have a little house. Очень просто вот сделать такую фигуру. Вы уже знаете, как сделать вот такой загиб на арочке. Если поставить 3 таких угольных арки и затем соединить их двумя шарами, получится маленький домик. For me, a lincoln is like a Lego block. Для меня линколон это как блок из лего, из конструктора лего. There are few things in my life as a decorator that saved me so much time that it's worth the investment. And one is the Mac Pole, and one is the precision air and the dual split. Есть несколько вещей в его работе, которые стоят того, чтобы в них вкладывать деньги, потому что они экономят очень много времени и очень полезны. Это Make Mover, это Precision Air и Dual split. Dual Split. Всегда на потолке можно найти что-то, всегда светит. So it saves you the ladder going up and down. Sometimes I make a big decor, you look around, click, 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 and you walk away. То есть это помогает нам избавиться от долгого использования лестницы, сбирания туда-обратно, то есть можно просто использовать вот этот вот MagMover и просто приклеивать вот эти магниты к потолку. Очень быстро и просто. Okay, I'm going to show you. Он собирается сделать шар, изготовленный из кольца, видимо, из 24 шариков. Okay, the ball. Итак, шар. One ring of 4. Кольцо из 4. I skip one, grab another ring of 4. Пропускаю один шар, делаю еще одно кольцо из 4. I skip one, Еще раз. and again a ring of 4.
Now I grab one from both sides. Теперь беру с обеих сторон. And now we're here. Вот что у нас получается. So this could be already a nice design for a church service, but maybe only for Easter if you use this. Но, допустим, на Пасху или куда-нибудь там в церковь уже можно такое использовать. Now to make the ball, I bring the ends together. Чтобы сделать шар, теперь нужно соединить все концы вместе. It's like a little box. Опять как маленькая коробочка, шкатулка. Yeah? Now you just grab two. Соединяем парные вот эти цепочки тока, которые остались. And you create a ball. И вот получается шар. It's really fast. It's even faster than the geometric ball. Очень быстро, даже быстрее, чем геометрический шар. It just looks different. Смотрится по-другому. I like this ball a lot for I do this ball a lot for birthday parties and pool parties, for instance. Очень прикольный шар для дня рождения, особенно организованный в бассейне, например. So the kids, they love to throw the ball. Now what I'm going to do is, I'm not going to tell you what I'm going to do. Сейчас я не буду вам рассказывать, что я буду делать. Svetlana will have a little break. Я немножко буду. Не он, я. The reason why is I want you not to catch up and understand what I'm doing. I want you to know what I'm doing before I do it. Фишка в том, чтобы я хочу, чтобы вы не сидели и каждый шаг разжеванно понимали, то есть чтобы вы уже заранее знали, что сейчас я буду делать вот это, вот это и вот это. Try to be one step ahead of me. So every time before I do it, try to think what is the next step. Пытайтесь сразу продумать, какой же будет следующий шаг, то есть думать вперед к моим действиям. This is how you train your brain, and then when you're at your own home, you know immediately how to make it. Таким образом вы как бы тренируете свой мозг, когда вы приедете уже домой, будете знать, как это делать. Okay, here we go.
все еще следите за тем, что я делаю. How do I finish? Я уже закончил. Сейчас я добавлю еще String. цепочку из 8. So I use this as apples. You see, sometimes I push the duplet on the outside, and sometimes you're on the inside. I don't care. Некоторые из них я вывожу наружу, некоторые не важно. I do it a little bit random, because in an apple tree, in nature, everything is also a little bit random. Делаю это я не в какой-то поочередности, а наугад, потому что натурально, в природе это все на самом деле. То есть не везде все одинаково. Для яблок я использовал 12 шары, круглые вместо пятерок. But to get the print in a good way, I squeeze them a little bit. Чтобы рисунок был по всему яблоку, я немножко поджал. This is just to put this on the table. Now this is the tree, and this is basic stacking. There are many ways to stack. If it's an indoor decor, you can also stack them 2 by 2. Если это декор для помещения, то можно двое на двоих помещать туда. What I'm going to do, instead of the normal ball, the round ball, is I'm going to put some balloons inside to just fill it up. В отличие от обыкновенного шара, я запихаю несколько шаров внутрь, чтобы заполнить его. The last duplet I'm going to place on the inside. You're not going to Последнюю шторку изнутри, чтобы закрепить шар сверху. Можно также заранее посмотреть, измерить размер стойки, что, допустим, вот сейчас она идет примерно до середины дерева, до середины конструкции. Но когда он использует такие конструкции снаружи, где-то на улице, то обычно палка идет до самого конца, так, чтобы сверху тоже можно было закрепить, чтобы фигура оставалась прочной и никуда не считалась, не слетала.
sizes, 3 doublets. 3 размера, 3 фигурки. Now I grab the tip of the linkeloom, not in the end, but in the beginning. Хватается за самый-самый кончик хвостика линколуна. And I push the balloon like this, and I bring the tip back to the beginning, where the knot is. Сжимает шар примерно половине и пытается хвостик дотянуть до конца шара, чтобы соединить его, скрутить. Используют леску, чтобы помогать широки. Normally for the design I would make 2, so you have more balance. But now as an example I'm only make 1. Лучше, конечно, для баланса делать себе сторону, сейчас у нас с одной. Yeah, there's one apple that always doesn't fall very far from the tree. Всегда должно быть такое яблочко, которое как бы упало с дерева. So I will leave it. And this is the apple tree. Вот такая у нас яблоня. Like it? The next design is going to be a carousel. Следующим нашим макетом будет карусель. For the base of the carousel, we use a ring of 5. Для основания карусели будем использовать кольцо из 5 шаров. And a cluster of 5. И пятерку. And as you can see, it doesn't fit. Немножко как бы не подходит, да, то есть по размеру. And I like that. Ну, ему это нравится. The reason why is because it actually doesn't fit. It pushes it up. Немножко поправляем. And we get a really nice base. И получается у нас очень милое основание. I use this also as for Christmas bells or wedding bells. Также он делает, использует такие основания в качестве рождественских колокольчиков. Очень хорошо использовать для создания колонн, потому что оно закрывает непосредственно саму подставку. Потом вы выстраиваете из круглых шаров непосредственно саму колонну. И также можно украсить верхушку, то есть получится действительно очень в виде колонны хорошая такая форма. Just adding some doublets. Добавляем немножко двоек.
You all turn them in the same direction, just a cluster of 4. It's very simple to make a spiral. Очень просто причину собирать, просто в одном направлении скручивать эту стойку. You see me snapping off the balloons all the time. After this design I will explain you how I do it, what the technique is. Позже он объяснит вот всю технику, да как он будет все делать. This is my next cluster, and I'm adding it to this ring. Вот розовое с белым соединением, вот этот как бы в виде звезды, он будет к кольцу из 5 голубых широких соединений. Make sure if you tie this, that you tie the linking loose tight, otherwise the structure doesn't look very nice. It goes in all directions. Очень важно, чтобы все соединения были очень тугими, иначе вся структура будет как бы смотреться немножко такой вялой. If you don't tie the cluster of 5 in the middle, it doesn't hold together. Если изначально не сделать вот соединение из 5 белых шаров, то вся структура сама будет очень нестабильной. Please show to the right. I'm getting there. Oh, yeah. Breathing slow. Yeah, they feel maybe on this side you feel a little bit, maybe a little more neglected, because I always start here. This is because we read also from left to right. So in your brain, everything goes like this. The next time I will start here. Okay? Если вы чувствуете, что вы немножко мало обращаете внимание, он просто начинает все время слева направо, то же самое, как мы пишем. В следующий раз вы включаете с вашей части. The last duplet I put on the top. Последнюю четверку он на самый верх соединяет, чтобы закрепить эту конструкцию. Now I add another cluster on the end here, and now it's really tight on the top. Он добавил еще одну четверку снизу, теперь вся конструкция очень-очень тесная, очень крепко держится хорошо. Well, now it looks like a male horse, so I'm going to make it into a female horse. Выглядит как конь. Будем делать кобылу. Кастрировать будет сейчас. Castigo, yes. I use balloon bond
because I really love this so much. I use it for a lot of things. It's very simple to cut off little things, glue foils together. It's called balloon bond. Очень такой, получается, скотч специальный для шариков двусторонний. Эта лента, она очень мягкая, прозрачная, хорошо склеивает фольгу. Зачем мне такая вещь, когда я ее не пользуюсь? Но когда она у вас есть, вы понимаете, какие иногда полезные мелочи можно с ней сделать. Вот, что вчера, что сегодня он прикреплял пакеты для шаров, что могут с помощью таких прищепок. Очень мне понравилось. This is simple braiding, yeah? Left and right. You see, this horse is different in the design. So the middle, the point where it's balanced, is a little bit more in the front. That's why you always have to first hold it and see where the balance is. Это лошадь немножко отличается от остальных по дизайну, поэтому столстыковочное колечко, которое мы туда приклеиваем, оно немножко выше находится. Поэтому сначала нужно взять лошадь, подержать, чтобы понять, где центр тяжести, как уравновесить. So I'm going to add some doublets. Теперь пара. Добавим. Ta-da! I'm going to make a chandelier. Сейчас мы будем делать люстру. Мне очень нравится делать различного плана люстры, различного дизайна. Довольно-таки легко и очень красиво. Because normally when you have to decorate a plate, everything that you add is almost too much because it's already full often. Обычно, потому что когда вы декорируете какой-то интерьер, обычно бывает много чего-то, потому что там все равно уже что-то стоит, что-то находится, какие-то там столы, мебель и так далее. But there's always place for a chandelier. Но всегда есть место для люстры. So I make a lot. And the nice thing is you can be really creative, come up with your own ideas, own chandeliers, because there are so many different kinds, it always looks nice. Есть море способов сделать различные дизайны всяких люстр, и они всегда смотрятся очень выгодно и красиво. You cannot go wrong. Okay. Недолго делать. We start with a cluster of 5, 6-inch Lincoln fully inflated with a 5-inch round on the end size 3-inch. In general, I like to keep the 5-inch always small. I never inflate them really full size. Он никогда не называет 5-дюймовые шары до полного размера, не нравится понимание. And I put one doublet in the middle. Одну двойку посередине. I also put doublets on the points that I didn't use. Также он сейчас будет соединять двойками те места, которые он пропустил в соединении.
So, this is the first step. Это первый шаг. Сейчас он говорит кольцо из 10 шаров, только они надуты уже до полного размера. So again, I do the same thing. I add them to the clusters of 2, the duplets. Вот эти двойками, которые он только что присоединил, через 2 шара он соединяет. You see, this one, the size, the length is a little bit bigger than this one. It's like 6 inches, 7 inches, and this is 12 inches. Длина, то есть размер средних шаров чуть-чуть больше, чем те, которые находятся в самом центре. Ну и, соответственно, они увеличиваются по мере отдаления от центра. And now I'm going to add a ring of 20. Сейчас он будет соединять это с кольцом из 20. 6 inch ring 6 прямоугольными колончиками. So, if I have 5 points to connect, I have to use every other 4. So, 4 balloons and the next То есть, connection. таким образом, через каждые 4 шара он делает соединение. Now, I'm going to add some teardrops. Сейчас он добавит шары в виде слез. So, I just put it on the pole to make it a little bit easier to work. Просто поставить на стойку, чтобы проще присоединить. I fully inflated the 6 inch glue. Это 6-дюймовый линколум, он полностью его надул и немножко вытянул у основания. Don't really fully inflate it on the machine because otherwise it's getting really too big. It's better to inflate it like this and now push the air a little bit to the end. Не надо надувать до конца полностью, да, теперь немножко нажимаем на шар, он вытягивается у нас у основания, у конца. Ну, то же самое, вот для этого дизайнера, хотя вот ему нравится, что шары надуты как бы побольше. Несмотря на то, что до этого он говорил вам, что не надо надувать до конца. Ну, просто чтобы потренироваться, чтобы они не лопались. Также говорят некоторые, что как бы, леску использовать не рекомендуется, потому что она может порезать шар. Yeah? If you make clusters and you pull, then they say it cuts. Actually, it doesn't cut through the balloon. It's a little bit misleading because they say it cuts through the balloon, but it doesn't cut. What it does is creates friction. То есть на самом деле она ничего не режет, она просто создает трение, потому что шарик может лопнуть. Если вы привяжете, например, леску к шарику и потянете. Он использует бубнит с колечком, к которому он привязал, по-моему, 160-й. Закрепляет их сейчас изнутри шаром, чтобы примерно посередине магнита оказался. This is how it's going to look like in the end. What you see here, basically what we did is I designed one side of a cube, right? Если мы посмотрим, то вот это вот та сторона куба, да? If this is only this size, this is already a wall.
Если она вот такого размера, то это уже стена. You see? But these are all horizontal and vertical rows. Но это всего лишь горизонтальные и вертикальные ряды. With a cross weave, с крестообразными пересечениями. Basically, it's always like this. В основном выглядит вот таким образом. Diagonal. То есть, ну, выглядит она немножко по-другому, потому что вместо использования горизонтальных и вертикальных цепочек мы будем использовать только те, которые идут вниз. So this is a string, and it's zigzagged attached to the next one. Получается, что мы берем простую цепочку и как бы зигзагообразным образом соединяем ее с другой. I only use strings that go down vertically, so these are strings of, in this case, it's 6. Я использую только цепи, которые вертикально расположены. Возьмем цепочки из 6 шаров. I grab 2. То есть связывать их через 2. Does this look familiar? Выглядит знакомо. We did this with the ball as well, huh? Basically the same. Таким же образом мы делали шар. What you can do is you can play with the design, with the colors. You can all connect them like this and have the lines going diagonal, or you can connect them straight and all the lines go straight down. Здесь можно поиграть с цветом, можно сделать диагональную колеровку, можно, то есть, чтобы они и шли вертикально. Very simple to play with the patterns. Это получилась как раз стена с крестообразным сплетением. Is this clear for everybody? Is anybody Всем have any понятно, questions? как это делается? Yeah? Okay. I'm going to now go to the next level, and that's straight wall, and we're going to design a wall together. Сейчас я перехожу к следующему уроку, будем делать прямую стену и будем делать ее вместе. Let's say 3 balloons is 1 meter. Если принимаем, что 3 шарика примерно получается длиной метр. So let's make it 8 long. Тогда нам нужно 8 шаров. So it's going to be a wall of like approximately 2.5 to 75. Получается примерно 2,5 и 2,75. Yeah. So now we have the length of the wall. Это у нас длина стены. Сколько нам нужно горизонтальных цепей? Вот то, что мы собираемся построить, на самом деле не займет много времени, не будет сильно как бы большой размером. They say 9. Every time that I'm lost, I just make a drawing. Каждый раз, когда он сомневается, он делает рисунок. Like this, and I just count. So let's do the same. Просто считает. Wall. Таким образом, как бы будет примерно понятно, сколько шаров будет использовано в одной цепочке. Horizontal, 8 vertical. Вот если все это дело сплести, получится что-то вроде сетки.
которые будут все-таки вот какие-то пространства, вот дырочки. Их надо заполнить. И если, допустим, мы будем брать двойки, то сколько их всего понадобится? So, if I also want to cover the holes, how many balloons do I need to cover all the holes? То есть для этого мы скрещиваем эти вот как бы места соединения шаров закрываем. А сейчас еще дырки теперь если закрывать, то сколько? То есть количество шаров вертикально и горизонтально равняется equals what? The amount of strings vertically, 9 strings, and the amount of strings horizontally, 9 strings. 9 times 9 is the number of balloons, the doublets you need. То есть, собственно говоря, количество цепочек по горизонтали и по вертикали, те, из которых будем строить стену, то есть 9, равняется тому же количеству, где мы будем вот эти перекрещивания закрывать двойками. Ну и, соответственно, количество шаров, которые будут у нас в цепях по вертикали и горизонтали, равняется количеству двоек, которые мы будем отверстия, дырки вот эти вот закрывать. То есть, зная вот это вот сходство, да, то есть уже можно очень просто считать. Таким образом, если 9 цепочек, то нам нужно, соответственно, 9 двоек для соединителей вот этих вот узлов. Потому что удобно выкладывать по поводу, допустим, он обычно кладет горизонтальные линии и где-нибудь рядом кладет те, которые будут вертикальные, потом просто подтаскивают и соединяют уже все в целую стену. In this case, I'm going to do it up in the air, so I can use a little bit of help to people. Can you hold one side? Сейчас нарисую это дело, Дима попросил девушек, чтобы помочь. Okay. Oh yeah, okay. So, okay, that's it. Now, this is my first horizontal row. Это первый горизонтальный ряд. Now, because the amount of balloons I use, horizontal and vertical, doesn't matter, I can just grab any row. Otherwise, I have to sort them out, if it's 7 by 9, for instance. But now I just grab any row. Так как у нас одинаковое количество горизонтальных и вертикальных, и они лежат рисунков, то как бы у нее тут просто в кучу валяются, он любую может потянуть к себе и начать нам делать. This is how you start. Вот так вот нужно начинать. How do I prevent not to tangle up with the rows? Как избежать того, чтобы не спутать ряды? How do I prevent that I get lost? Как же предотвратить то, чтобы запутаться? Because before I know it, I start weaving in the wrong row, and one of my rows is too short, and that one is too long. The first trick, this is absolutely important because it helps, it saves you a lot of messing up, is always hold on to the row that you're weaving in. Never let go of this row. То есть никогда не выпускайте из рук вот ту как бы цепь, которую вы вплетаете непосредственно. То есть старайтесь держать вертикальные цепочки, даже чтобы более или менее как бы в одной плоскости находились, чтобы не выпускать их из виду. То есть как бы, соответственно, заплетая одну, да, уже смотрите на следующую, то есть где она находится, чтобы не пропускать из виду. The only trick is, it's impossible for me to be faster than she is. Секрет в том, что он не может быстрее, чем она, потому что она не занимается. Because if I would speed up and be faster than she is, we miss a place. Yeah? So you always work like this. Таким образом, если бы он ускорился, то ничего не получилось. То есть таким образом нужно просто что идти друг за другом. Sometimes we build walls with
with big groups of people. We built a wall in America with 50 people at the same time, the same wall. Иногда строят большие стены с большим количеством людей в качестве помощников, до 50 людей. You know what we do? It's very simple. I sit like this, and the next person sits next to me, and the only thing you do is you grab one balloon, you weave it in, and you give it to the next person. They weave it in, give it to the next person. So you just hand one string. То есть что они делают? Садятся в ряд, и таким образом он перекручивает один раз цепочку и передает ему следующую и так далее. You see, it's possible to inflate them 2 by 2 and still tie them 1 by 1 because I wrap one around my finger while I tie off the other. Очень удобно давать сразу 2 шара, и можно делать из них цепочку один за другим, потому что пока он привязывает эти шары к цепочке, все равно наматывает на палец и держит его, чтобы не сдулся. The tip is almost gone. Почти пропал. Sometimes the tip is on the inside. Иногда они торчат наружу. I have to explain. This is a funny story. I will tell you the story. Сейчас я расскажу очень забавную историю. This is how you get it out. Вот так вот его можно увидеть. Okay. Now to fill it up. I want to fill it up, the wall. Он хочет ее заполнить, видно вот эти пространства. Поэтому сначала нужно закрыть перекрещивание вот эти, а потом уже закрывать руки. You see, I just push them in. Всего лишь вставляем их туда. Slide them to the side. Because this is the outside, I wrap it around. In the middle, if you just push it in, it sticks. То есть он как бы вставляет и немножко подтягивает его в это соединение. С краю тут получается он его немножко туда. Вот. А в середине достаточно просто вставить шар, он как бы проскальзывает между ними, и этого достаточно. Yep? Okay. Вот так он с помощью таких стен он делает логотипы. You can play with these colors to make shapes, but also with these. So you can really make much more curves. То есть можно как бы передние шары использовать для как раз таки игры цветов, но в принципе и углубленные шары тоже можно использовать. Как бы получается больше изгибаемых линий каких-то, то есть можно более какие-то круглые, допустим, надписи делать и так далее. Вот из перекрестных сплетений стена очень хорошо подходит для того, чтобы задекорировать что-то, допустим, очень быстро. Or if you make a canopy to make the roof. Ну или крышу сделать, допустим. Yeah? Can already be a nice entry if you have 4 columns and this is the roof. Ну, можно сделать что-то вроде входной арки на 4 столбах и вот такой примерно крыши.
Now I'm going to show you a third way how to make a wall. And this is one that's really nice for tunnels. For tunnels. Tunnels. Сейчас будет продемонстрирован третий способ, как можно построить стену, и она очень хорошо годится для постройки тоннелей. And it's also nice to make logos, but it's flat. It's really a flat wall. Также можно делать логотипы, но она действительно плоская стена. Как называется? Плоская стена. Sometimes it's nice to have a big wall and with a big space. Sometimes the room is small and you want a flat wall. So you can make a flat wall without holes with this technique. То есть иногда, когда, допустим, мало пространства в помещении, то необходима как раз вот такая плоская стена в один шаг, то есть без вот этих вот вставочных шаров, то есть очень просто ее делать. Basically, it's exactly the same as this wall, only you don't have the space here in between. То есть практически то же самое, что вот, начальная стена сетка, которая только из белых шаров была, только у нас не остается пространства вот этих дырочек между. The reason why there's no space in between is because this balloon is smaller. So then these two balloons touch. То есть и причина, почему вот отсутствуют вот эти вот пространства между шарами, потому что промежуточные вот эти цепи, они используют, для них используются шары меньшего калибра, и получается, что большой шар как бы стыкуется с двумя маленькими, и поэтому нет пространства между ними. You see, if this balloon would be big, you have the space in between. Yeah? If this balloon is small, it touches. То есть если шар был бы большой, то оставалось бы пространство между шарами. Так как посерединке используются маленькие шары, то пространство не остается. If you want, you can start putting the black balloons on white. То есть можно вдоль, то что там вертикально присоединять черные цепи. How do you determine the size of this row? What you basically do is you first inflate the big size, and then you lay them down. Yes. Then what I do is I hold them like this. And I know that the size I need is from this point to this point. So I make a prototype. I grab the tip. Now this is my size. То есть формулы никакой нету, зависимости. Все экспериментально.
Everything is on practice. There is actually a formula, but it's extremely complicated, and there is a calculator, a program, a computer program that calculates all the sizes for arches, for walls, and it's like a great system. It's called the balloon calculator. Есть формула, но она очень сложная, и есть еще специальная программа компьютерная, которая как раз просчитывает размеры всех шаров, для арок, еще для других каких-то сооружений. Вот, и как бы, называется она как раз таки формула шаров. If you punch in how long your arch needs to be, it calculates how much balloons you need, how big you have to inflate, and everything. То есть, если вы забиваете в этот калькулятор, как бы, какой длины нужна вам арка, то есть он сразу просчитывает, сколько нужно шаров, допустим, какого размера. I worked really hard with the programmer to also make all the calculations for wall techniques for link balloons. Он также работал с программой, чтобы просчитать вот все размеры для стен из линк-баллонов. But it's in English, the program. Still. Программа на английском. And it's called the balloon calculator. Ну, называется калькулятор шаров. The difficulty is whenever you deflate this, or if you make this balloon a little bit bigger, this also grows, but it's not the same calculation. It's not it's the only thing that's more complicated. То есть, если, допустим, вы большие шары надуваете большего размера, промежуточные шары тоже будут большего размера, но как бы пропорции не одинаковые получаются. If you inflate a 12-inch link balloon fully, that's 12 inch, this size, the vertical rose is 7 inch. То есть, если полностью надуть 12-дюймовый вот такой шар, то соединительный будет 7 дюймов, 21 сантиметр. Now, I wanted to use 6-inch link balloons, so this is the biggest size. If I do use this one, the 6-inch link balloon is too small. То есть он для соединения белые шары использует 6 дюймов. Если он взял бы полностью надутые, то 6-дюймовый был бы уже недостаточно, они были бы маловато. But you see, the length is the same, only now, so this is the same size actually as this one. То есть длина вот этого составляет то же самое, что и у белого. But you see, because of the 12-inch size, it's more round. Но и так как шарик сам больше по размеру изначально, то он более круглый получается. So this changes all the calculations. Ну и таким образом как бы все вот эти вот просчеты, они совершенно другие будут. To be honest, for me it's more quick to just make some strings and then I just put a balloon in between and say, hey, does it fit? It fits. То есть для него проще на глаз делать, посмотреть, если все подходит, то подходит. На Фейсбуке есть страничка, да, вот его один из ближайших друзей как раз вот эту программу написал, можно найти его и узнать, как бы на Фейсбуке он дополнительно напишет. То есть если у вас уже после этого семинара возникнут какие-то вопросы, когда вы будете, допустим, конструировать, что-то делать, то, пожалуйста, вот обращайтесь к нему, ваш онлайн-учитель, пишите к нему на Facebook. Yeah? Thank God there's Google Translate. You can just email me in Russian. То есть, слава Богу, есть Google Translator, да, то есть переводчик Google, то есть вы можете писать ему прямо на русском, он сам попробует перевести. You see, now there are no holes, so you only have to fill in the cross points. Так как нету промежутков, то заполнять только места перекрещивания шаров. With the 5-inch doublets, make sure that you lock them in. With the big balloons, you can just push them in like this, but the small ones can get out more easily, so you have to lock them. Если бы у нас были большие двойки, то мы могли бы их просто туда защелкнуть и все. То есть так как у нас маленькие двойки, их нужно хотя бы парочку раз перекрутить, чтобы они там держались, не выходили от них.
You see, this is how you create a nice tunnel, because it's really flat. Очень хорошо сделать из этого туннель, потому что стена действительно плоская получается. Yeah? Really flat surface. Плоская поверхность. Okay. Thank you so much. Спасибо вам большое. Фишка в том, что когда вы потом уже приезжаете домой, начинаете сами строить вот такие как бы структуры, вы понимаете, что, блин, а как же это делать-то? Я забыл. I want you to think in concepts, not in designs. Я хочу, чтобы вы запомнили саму концепцию, да, а не дизайн. One of the things that I love to sell, which is always great, is this wall. Мне очень нравится вот продавать вот такую стену такого типа. If you connect the ends together, it becomes a column. Если соединить вместе концы, становится колонна. But the good thing about it is it's a hollow column. Но что хорошо, что она полая. I make this for like for cities, and we put them around lampposts, lamp poles. То есть он делает это для городов, и, допустим, можно вокруг фонарного столба обернуть. Just grab a 260 on the bottom. So here you grab a 260, tie it around the lamppost, and here, and it hangs easily. То есть если взять два 260 и вывернуть, получается, что она сама очень хорошо будет держаться. Yeah. The same thing you can do with the other wall structures, like for instance the flat wall. Only if you want to create this in the column, you just use one less vertical string, because otherwise you have two here. То есть, допустим, если вот из такой плоской стены делать колонну, то нужно, конечно, на одну уже ее делать, чтобы она не такая широкая была, чтобы колонна получилась нормального, подходящего размера. I'm going to show you one hard frame design, and then I'm going to show you how to make a three-dimensional heart. Сначала он покажет, как сделать рамку в виде сердца, а затем будем делать сердце 3D. Чтобы сделать рамку, нужно 3 цепочки по 14. And in this case, the white one is one size bigger than the pink one. И в данной ситуации белый шары у нас на размер больше розового. But just one size. Ну, один всего лишь. Actually, you can make the heart also with 12 inch balloons, but and then you use like 11 inch and 10.5. То есть можно из 12 тоже делать, но тогда нужно делать, допустим, 12 и 10,5 дюйма. But in this example, I use 6 inch balloons because it's easier for you to see what I'm doing. Но здесь используем на 6-дюймовые, чтобы вам было проще, чтобы видно лучше, что мы тут делаем. So these are 6 and 5. Yeah. Да, 6 и 5. Well, actually, it's like a 6 and a 5.5. Ага, 6 и 5,5. You see, because the white one is one size bigger, it curves. Из-за того, что белые шары на размер больше, она как бы загибается сама.
So this is one side of the heart. Половина сердечка. Now we do the other side. It's almost the same, but not completely, because it's 2 strings of 12 in pink. That's the 5.5 inch. And 1 string of 12 in white and 2 pink in the end. Вторая часть немножко отличается, потому что здесь у нас 2 розовых по 12 шаров, одна белая из 12 шаров с 2 розовыми шарами на конце. Итак, 2 розовые по 12 шаров и одна белая 12, плюс 2 розовых на конце. Yeah. So this is a string of 14. In the end, I tie them together, again, the last of 12, together with the last of 12 in white. И в конце он вместе связывает, там где заканчивается 12 шаров. That of course never happens to you. Типа с вами такого не бывает. Now I'm going to connect the 2 halves together. Сейчас будем соединять 2 половинки вместе. Now, what I'm going to do is I'm not going to attach it here. I'm going to attach it here. То есть он будет скреплять стык, вот так вот, таким образом. And I can just lock it in with the duplet. The same goes for the walls. Instead of weaving in all the rows, I can just use duplets to lock them in. But I prefer always to weave when they make a wall, because then if a duplet would deflate, you would still have the structure of the weaving. То есть, когда он делает стены, он предпочитает их сплетать. Поэтому даже если вот эти маленькие соединяющие пятерки сдуются, то структура останется нормальной формой. Вот. И здесь, я так понимаю, он будет ими соединен. The same here. If I tie it in first here, if the balloon deflates, I don't mind, because I still have it. То есть тут вы тоже таким же образом сплетаешь это между собой, чтобы если пятерки вот эти мелкие сдуются, то есть форма останется. This should actually be, I used 2 pink, but it should be 4 pink. On the end. То есть нужно еще 2 розовых перед вот теми 2 розовыми, которые были на белой цепочке из 12. There is 4 pink. 4 pink. Ага. То есть все-таки 4 розовых. Can you show on the right, please? I tie it to the other side, so I go to the bottom, and then I go back 2. То есть он сначала с одной стороны их скрепил, теперь делаю так, чтобы двойная она получалась.
Now I can fill up the holes with, again, 5-inch doublets. Теперь можно вот эти пространства заполнить пятерками двойными. Немножко разумеет подкачал, потому что дома он пользуется специальной машиной, ну, для вдувания и для измерения размера шара. То есть поэтому сейчас она немножко как бы сжимается. But it's very simple if you use a little water weight. Instead of this balloon, you put some water in it. Можно шарик, наполненный водой, использовать. То есть, допустим, вместо какого-то вот из конструкции положить туда и закрепить шарик собой. You can easily bring it down the way you want it. Yeah? То есть, в зависимости от массы, конечно, можно опустить его вниз, сколько необходимо. Сегодня он даст некоторую информацию как раз таки, как вот работать с шарами для моделирования. The reason why is because it's really good for you to know a little bit about modeling balloons. Потому что действительно полезно владеть этой информацией. For two reasons. First of all, it's a balloon, you should know about it because it's your profession. По двум причинам. Первое, да, то есть полезно использовать такие шарики, они как бы освежают композицию. It gives a lot of possibilities to add nice details to your decor. И дает много возможностей добавлять всевозможные детали к вашему декору. The second thing is it also helps you to think more in creative patterns. И второй момент, то есть они позволяют вам более креативно подходить к разработке каких-то своих проектов. I will show you this afternoon now. I'm going to show you a couple of designs that are based on modeling figures. Сегодня он покажет вам несколько дизайнов, как раз таки в основе которых лежат шары для моделирования. So tonight I'm going to explain a little bit more about it. Yeah? Немножко больше сегодня поговорить об этом. For now, I just want a little flower, so. Хочу сделать небольшой цветочек, поэтому сгибаем, закручиваем. The easiest way is just to make little loops. Как бы небольшие петельки делать. I bring this part to the other side. This is the same as I did with the butterfly. То есть то же самое, как с бабочкой. Он его сгибает, закручивает и уводит вниз. I roll the balloon around. Обматывает вокруг. I don't pull it through because of the friction. Remember? То есть он не тянет, да, потому что иначе будет создаваться трение, и он может как бы он вокруг, да, вот как раз тот момент, который он решал напомнить. And now I create a small flower. Вот как у нас получается маленький цветочек. You can come up with a zillion different ways how to make flowers. You can also make just little loops like this. То есть есть много способов, как делать такие цветочки. Можно просто петельки такие делать, скрещивать.
I'm going to show more tonight. И еще покажем. And I'm not going to finish it, but this is how you can put some flowers on it. Yeah? Вот тут таким образом можно различные цветочки на эту рамку закрепить. I'm going to show you how to make a 3D heart. Теперь будем делать сердце объемное, 3D. Прежде чем начать объяснять, как его делать, он хочет объяснить, как его вообще сооружать. 3D сердце из бензолунов самая продаваемая, получается, во всем мире фигура. To understand how the heart is made, we go back to the wall. Чтобы понять, как делать это сердце, нам нужно вернуться к стене. Yeah? Okay. That's a ring of 16. Кольцо из 16. So basically, this is the circumference of the heart. То есть это, в общем, как бы основа нашего сердца. Yeah? And now, the only thing we have to do, you see now the lines that we have to weave in are all diagonal. So if I put it on one point, now you see you have horizontal and vertical lines. То есть таким образом, сейчас если мы положим его навык, получится у нас вертикальные и горизонтальные линии. In the end, I'm going to pop those balloons there, but they're only to help me while I build it, to every time to know where I am at. Потом их просто лопнуть, а сейчас они просто помогают ему ориентироваться. Yeah? Okay. At one point, you will get totally lost when you make the heart, especially when you make it in one color. В какой-то момент можно вообще как бы перестать понимать, как вообще все это выглядит, то, что мы делаем в сердце. Did you remember the weaving with the wall? That you see, where am I? With the two rows that you weave in? It's the same with the heart, only double as worse. То есть помните, когда мы плели стену и получилось так, что я как бы через одну перепрыгнул, то есть окарался, сделал ошибку. Вот здесь то же самое, только еще в 2 раза сложнее. The only point of reference I have is those 2 points. То есть единственное, почему я могу ориентироваться, это вот эти 2 точки. Okay, first I'm going to put some clusters. I go from the point, I go 5 up. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, начиная снизу, после 5, вот он начинает двойки присоединения. 6. I skip 1. Пропускает одну. Put 1 here. Помещает сюда. 7 and 8. So on the 5th balloon I put 1. On the 6th balloon I put 1. The 7 I skip. On the 8th and on the 9th. То есть на 5-е соединение, 6-е, 7-е пропускает, 8-е и 9-е по двойке помещает. So this is how you start. Вот так вот мы начинаем. То есть вот такому за один день научиться бессложно. Это цепочка из 10. Первая, которую он будет вплетать в эту композицию. То есть он ее мысленно делит на 5. Yeah? And to help you a little bit, I use different colors. That's not a design, it's only to show you where the rows go. Ну, и для того, чтобы было более понятно, он будет использовать разные цвета. Не с целью как бы создания какого-то дизайна, просто чтобы было видно, понятно, как идут вот эти ряды. So, first of all, this is the point of my heart. Вот это вот нижняя часть сердца. Now I tilt it in one side, Now I have my first
horizontal and first vertical row. То есть он как бы кладет ее на бок, и у него получается первый горизонтальный и вертикальный ряд. So I don't start at the point, but I start one after the point. Он не начинает как бы в самом месте соединения в нижней точке через один шаг получается. When I go 5 up, I find the duplet on the top. Затем он берет 5 шаров и соединяет их как раз таки там, где у нас привязана первая двойка. And then I go 5 down, and I tie it where I started. So now it's a ring. Затем он эту же пятерку берет и опускает и связывает в том же месте, где он привязал первый конец. Теперь получилось как бы кольцо. You see? So there's one big ring that goes all the way around, and there's one ring now inside. То есть получается одно большое кольцо, которое идет вокруг всей композиции, и теперь одно небольшое кольцо внутри. Now the second, again a ring of 10 goes next to the first one. 5 up and 5 down. Теперь еще одно кольцо из 10. They all go perpendicular. They all go. Как бы они идут перпендикулярно друг другу, то есть вот эту цепочку он прикрутил еще через шар, соответственно, она проходит наверху также через шар, то есть там, где шестерка, там, где на шестом соединении у нас примотана вот эта вот двойка маленькая соединенная. Опять у нас получается большое кольцо и внутри два маленьких. So from the point, I also went 5 up here, and here you meet the ring of 10 in the middle. То есть, если мы посмотрим на большое кольцо, то у нас получается снизу с самого конца 5 шаров и 2 кольца по 5. This is the point, first ring. First ring, the second ring. Now the third ring is going to be a ring of 6. That means 3 up, 3 down. Следующее кольцо будет состоять из цепочки из 6 шаров, то есть 3 вверх, 3 вниз. But with the first ring of 6, there's something you have to remember. This is the most important thing in the whole design. If you mix this up, you will never get a heart. Но вот в данной ситуации, что касается первой самой цепочки из 6, есть один очень тонкий момент, который нужно понять и запомнить. Это самая важная часть всей конструкции. То есть если вы все спутаете, то есть сердце у вас не получится. Every time we connect it on the top ring, the next one. But with the ring of 3, we skip one at the top. So I don't connect it here, but I connect it one lower. То есть таким образом мы прикрепляем вот эту цепочку из 6 не на следующий шаг сверху, а через 2. То есть там, где мы на 7-м шару пропускали, да, пропустили место, где мы двойку вот эту прикрепляли. Также точно мы пропускаем вот это место, прикрепляя цепочку из 6 шаров. You see? So you skip one at the top. Пропускаем как бы вот одно соединение. То есть через 2. Наверху прикрепляем через 2. And now I get the last ring of 6. И последнее кольцо из 6 шаров. 3 up and 3 down again, and I just tie it around the duplet on the top. Идет как бы по порядку, то есть через один шаг наверху. То есть, если вспомнить с самого начала, да, то мы прикрепляли на 5-м шару двойку, на 6-м, 7-й пропускали, 8-й и 9-й. Точно так же идут здесь кольца.
первые два кольца из 10 на пятерке, шестерке, и затем на восьмерке и девятке два кольца по 6 шаров. So this is half of the heart. Это половина сердца. Beautiful, huh? Красиво. If you look at this, this is how you also construct big animals. This is how you construct free shapes. This could be the body of a dinosaur. Вот если посмотреть на эту конструкцию, то такая же, в принципе, используется для того, чтобы создавать фигуры животных. То есть это может быть, допустим, тело динозавра. This is how you can make a boat. Лодку можно также сделать. Yeah? Какие-то Okay. свободные большие конструкции. Now I finished one side of the heart. Вот он закончил первую часть сердца. What we did is we started like this. We put one side of the heart on the floor. Now we're going to tilt it, turn it, so now we have the other side low. То есть мы сейчас, как бы, если мы положили сердце на бок, то сделали половину вот этой лежачей части, да? Нам осталась вторая часть, то есть мы мысленно также снова кладем его на бок, да, чтобы сделать как бы вторую сторону. First we find the point. This is the point of the heart. So now this is a vertical row. So this is the first of our next ring of 10. То есть сначала нужно найти наши конечные точки. Вот это вот как низ сердца, да? И таким образом это является наша вертикальная линия, что ли, по которой мы будем дальше прикреплять все наши цепочки. We go 5 up and 5 down, but now we meet the other rings, but we just weave them in, like a normal wall. Теперь мы берем также цепь из 10, то есть делаем 5 вверх и возвращаемся 5 назад. Но теперь мы как бы вплетаем это в нашу конструкцию. But at one point, there are two, the space to weave them in is too tight, and then I use a duplet to lock them with the duplet. Иногда бывает очень мало места, чтобы обернуть вот эту цепочку вокруг, потому что шары большие, поэтому он использует двойки маленькие, чтобы закрепить их. And in the end, you close again the ring. И в конце мы как бы закрепляем, закрываем кольцом. So now we have the first ring of 10. Now again the ring of 10. Сейчас снова будет у нас кольцо из 10 шаров. Maybe it's enough to hold. Now because I need to move it around. Oh. Normally it's a little bit easier to build it when it's on the floor. You can understand. На полу устроить, конечно же, проще.
as long as you keep looking at the rings that you just wove in and you stay perpendicular, nothing happens. Пока вы следите за тем, чтобы как бы эти цепочки шли перпендикулярно друг другу и следите за тем, что как бы вы в нужные, правильные места крепите, все будет нормально. So this is the second ring of 10. Это было второе кольцо из 10 шаров. Now we go to the first ring of 6. Теперь первое с этой стороны кольцо из 6. There was something with the first ring of 6, you remember? Что было по поводу кольца из 6? Помните, какая там была особенность? They say we should skip one. Skip one at the top. Yes. So first, this is the point. First one we weave in. Second, this is the third one. Вот когда прикрепляем третью, получается, с нижнего конца, то сверху мы пропускаем одно соединение. One, two. This is number 3. Where does this one need to be attached? That's the big question. Normally, people would have the tendency to attach it here. This is wrong. Обычно люди как бы пытаются присоединить вот сразу после центрального, получается, но это неправильно. Because this is the only free spot. Потому что это единственное свободное место. Immediately you think it should be here. То есть действительно думаю, что нужно прикреплять сюда. I get emails from all over the world from people who say, I cannot understand your heart because I tried to build it 10 times and I still make a mistake and I don't know why. It's always this point. Он получает имейлы от всех, со всего мира, и все время люди пишут ему: я уже 10 раз пытался построить такое сердце, у меня ничего не получается, не понимаю почему. If you remember this, it saves me a lot of emails. Да, если помните, мне можно посылать такие имейлы. If I skip one with this one, you know where it goes? Look at this. This is the first ring. Это первое кольцо. Goes up here. This is the second ring, the red one. Это второе кольцо. Goes here. Присоединяется здесь. This is the third ring. Это третье. Then it should go here. По идее нужно сюда. Now we skip one. Теперь пропускаем один. So the third ring goes exactly in the middle. И таким образом оно четко по центру. Yeah? If you remember that, the first ring always goes in the middle of the heart. You cannot go wrong. То есть, если помните, да, то есть она должна идти четко по центру. Now it's almost finished. The last one is easy. Почти уже закончила, самое последнее, просто присоединение. From the point 1, 2, 3. This is number 4. I go 5 up. 5 up.
I'm already putting the duplets in. It's easier to connect. То есть таким образом с самого начала у нас после четвертого шара двойки, конечно, очень помогают вот эти вот соединения делать, потому что там очень узко, очень тесно. Места соединения просто закрывают, чтобы не было. Am I right? Are you closing just the knots? Yeah, I'm putting the 5 inch on the cross point. So to make the heart flying, how many of the balloons should be filled with helium? Half full, half full, maybe more. It depends how long you want to have it flying. If you want to have it flying for a whole day, you should put helium in all. Зависит от того, то есть, как долго вы хотите, чтобы оно летало. То есть, если вы хотите, чтобы оно целый день находилось в воздухе, то тогда все нужно направлять. And to make it fly away, for example, into the sky? 60%. 60%. That's the general rule, huh? Ну, это общее правило, в принципе, для большинства людей. Сейчас мы будем делать точно такое же, только белого цвета. В общем и целом для всей композиции нужно 4 цепочки по 6, 4 по 10 и 1 16. I'm not going to talk, just stay away. Yeah? Он не будет ничего комментировать, просто смотрите в оба.多少个夏秋，不知我已这样奔跑了多久。我从出生就注定一生的寻求。烦恼完美世界的爱和自由 Fly with me in the perfect world Go with me Just like a bird 没什么能阻拦自由
这样沉默爱你，不知有多久。我愿付出我的生命和所有。我要你不顾一切跟我走，去向那完美世界的爱和自由。Fly with me in a perfect world. Go with me, just like a bird. 没什么能阻拦我们在一起。Fly with me in a perfect world. Go with me, just like a bird. 没什么能阻拦自由的天地。Fly with me in a perfect world. Go with me, just like a bird. 没什么能阻拦我们在一起。Fly with me Are you still with me? in a perfect world. Looks a little bit more difficult than one color, huh? Выглядит сложнее, когда выполнена в одном цвете. It can help to make the first one in 6-inch includes because it's easier to see what you're doing. А спросите сразу, нельзя делать технологию швы. У нас мой друг, почему он сразу так хочет? Ну, конечно, чтобы он рассказывал, что там, где можно, он пытается, потому что все равно двойки, если сдуются или еще что-то. Да, просто как бы она прочнее, жестче. Он только что сказал, что, допустим, чтобы первый раз потренироваться, проще взять шары просто меньшего диаметра, более мелкие и... А? Start talking. What size did you suggest first to try? 5 inches? Yeah, this is 6-inch includes. Ага, Small. 6-дюймовые как бы, то есть сначала их попробовать, и потом уже из больших. Okay, now I made a mistake somewhere. I went too fast Сначала пошел быстро где-то и допустил ошибку. because the balloon popped and then I made a wrong exit. Ага, то есть когда шарик лопнул, вот, видимо, не туда привязал его. Wasn't it the long ring, the longest one that popped? No? Yeah, I think the longest pop and I fixed it to a 10, the ring of 10. Ага, совсем. It helps a lot when the balloon doesn't pop. Хорошо, если шарики не лопаются. Видимо, он лопнул у него шарик из большого самого кольца, а как бы починил он, которое было из 10 шаров. То есть не то подвязал. What did you say? There's a special word, like, you made a mistake. So the easiest, In English it's something like fucked up, you know? yeah, in English we would say clusterfuck. But something
happens, the next thing happens as well. Yeah. What I'm going to do is now I'm going to undo it, just this part, because I want to see where the mistake is. Сейчас немножко распутать, чтобы посмотреть, увидеть, где ошибка была. Otherwise, you keep fixing it. As soon as you're lost, you have to go back. That's the only thing you can do. То есть единственный вариант, как бы, вот, действительно проделать все вот эти движения в обратном порядке, чтобы найти, где вот вы ошиблись. Иначе ничего не получится. It's the same with the walls. As soon as there's a mistake in your pattern, when you make a logo, you just have to undo it. If you start trying to fix it, popping balloons, then you get lost more and more. То есть то же самое касается стен, когда вы плетете какой-то логотип на стене. То есть если что, допустим, у вас лопнуло или вы допустили ошибку, самый верный способ просто сделать несколько шагов назад. То есть как бы отмотать назад, что называется. Oh, it seems to me that I see where you have made a mistake. Looks like. Mm-hmm. 1, 2, 3, 4, 5 up. My first ring of 5. Где у нас вместо 8? So there was only 7 in the first half. У него слева или справа? Yeah, it needs to be 8. On your left, there are in the first half of the heart. 2, 3, There are 7 4, balloons. 6, 7. Yeah. Yeah. This is where I miss a balloon. Uh-huh. Found a mistake. Yeah, if there's one balloon short in your ring, so it was actually a ring of 15 the whole time, then you're really screwed. То есть, если не хватает шарика, как бы, конечно, хорошо, его можно развязать, но если длинная цепочка, да, то есть считать придется много. So let's